usavem essa vestimenta passada e desconfortável. Quando chegaram a festa no final do tribunal, Sir Richard abria caminho entre os presentes o centro do grupo, onde se encontrava homem alto e de aparência imponente, conversando com os que o cercavam. Assim que Sir Richard e Blake pararam diante dele, a companhia silencio. Meu senhor príncipe, disse Ricardo, curvando se, trago vos Sir James, digno cavaleiro templario que veio sob a pratico de Deus atraves das linhas inimigas os portos de Nimmer. O homem alto observava Blake com atenção, e não parecia ser uma pessoa muito credula. Diz que proviens do templo de Salomão, no reino de Jerusalém, e ele exigiu. Sir Richard deve ter me entendido mal, respondeu Blake. Então, o senhor não é cavaleiro templario. Não há texto para traduzir. Sim, mas não sou de Jerusalém. Talvez ele seja daqueles valorosos cavaleiros que protegem o caminho dos peregrinos à Terra Santa. Sugeriu uma jovem que estava perto do príncipe. Blake lançou olhar rápido para a palestrante e, quando seus olhos se encontraram, os dela se desviaram, mas não antes que ele tivesse percebido que eram olhos muito bonitos, rosto oval igualmente belo. E mais provável que ele seja espião saraceno enviado entre nos pelo soltao, retruco homem marino que estava ao lado de moca. Esta última ergueu os olhos para o príncipe. Ele não se parece com saraceno, meu pai, disse ela. O que sabes sobre a aparência de saraceno, criança? Exigiu o príncipe. Já havia tantos. A festario e a moca fez bicenho. Na verdade, eu six tantos saracenos quanto ser malad ou vossa alteza, meu senhor príncipe, ela retruca, com altive. Que ser malad descreva saraceno. O jovem moreno coro de raiva. Ao menos, disse ele, meu senhor príncipe, se reconhecer cavaleiro inglês quando vejo e se aqui houver cavaleiro inglês, então ser malad e saraceno. Não há texto para traduzir. Basta, disse o príncipe e, voltando-se para Blake, se não és de Jerusalém, de onde és? Não há texto para traduzir. Nova York, respondeu o americano. Cesarou ser malad para a moca, não lhe disse eu. Não há texto para traduzir. Diga-me o que ele e de Nova York? Onde fica isso? Ela exigiu. Alguma fortaleza dos infiéis, afirmou malad. Nova York? Repetiu o príncipe. Isso seria na Terra Santa? Não há texto para traduzir. Às vezes e chamada de Nova Jerusalém, explicou Blake. E vos chegastes a Nimmer atraves das linhas inimigas. Diga-me, nobre cavaleiro, eles tinham muitos homens de armas? E como suas forcas estavam dispostas? Estareo eles próximos ao vale do sepulcro? Acreditas que eles planejam ataque antecipado? Venha, conte-me tudo. Voce pode ser de grande utilidade. Tenho caminhado por dias pela floresta e não six ninhum homem vivo, diz Blake. Ninhum inimigo o cerca. Ok, exclama o príncipe. Não lhe disse eu, exigiu malad. Ele espião inimigo. Ele nos induziria a acreditar que estamos seguros, para que as forcas do soltao nos encontrem desprevenidos e temem Nimmer e o vale. Sangue de Odin. Creio que o senhor está certo, Sir malad, exclama o príncipe. De fato, ninhum inimigo. Porque, então, os cavaleiros de Nimmer jazem aqui há 7 séculos e meio, se não houver uma horda de infiéis cercando nossa fortaleza? Não há texto para traduzir. Procure mim, disse Blake. Como e que exigiu o príncipe. Ele tem uma maneira peculiar de falar, meu senhor príncipe, explicou Ricardo, mas não o considerou inimigo da Inglaterra. Eu mesmo o garantirei, e o senhor o acia terra msu cervico, meu senhor príncipe. Deseja entrar meu cervico, senhor. Exigiu o príncipe. Blake lançou olhar para Sir malad e para su hesitante então seus olhos se voltaram para os de moca. Direi ao mundo que sim, e ele disse. Capítulo exo retorno do Ulilanuma estava com fome. Por 3 dias e 3 noites ele caquera,
mas apresa semper o havia eludido. Talve numa estives envelhecendo. Nem seu olfato nem sua visão irão tão aguçados, nem tão rápido seus ataques, nem tão bem sincronizado o salto que antecedera a caca. Tão rápida era a alimentação de numa que uma fraco de segundo, a distancia de fio de cabelo, poderia marcar a diferença entre ter o estômago cheio e a inimigo. Talve numa estives envelhecendo, mas ainda era uma poderosa máquina de destruco, e agora as dores da fome haviam aumentado sua ferocidade muitas vezes, estimulado sua astúcia e o encorajado a correr grandes riscos para que seu ventre fosse saciado. Era numa nervoso, irascível e feroz que se agachava ao lado de trilha, suas orelhas ertas, seus olhos atentos e brilhantes, suas narinas tremulas, a ponta de cauda movendo-se suavemente, evidenciavam sua consciência de outra presença a favor do vento, o odor humano chegou as narinas de numa, olheo. Há 4 dias, com o ventre cheio, numa semduvitaria fugido ao primeiro sinal de presença humana, mas hoje e outro dia e outro numa dotsid, 3 dias após retornar do menzil do Zik ibn Jad, pensava emitija, nadist antiguad, e congratulava-se com a boa sorte que havia sorrido para sua fuga e escapada então. Sua igua movia-se lentamente pela trilha de selva, sem ser instigada, pois o caminho era longo, e, logo à frente, uma fera esperava emboscada. Mas os ouvidos de numa não foram os únicos a ouvir, nem suas narinas as únicas a sentir o cairo de aproximação do homem coisa outra fera se agachava perto, desconhecida de numa. Ansioso e temeroso de ser enganado relação a sua carne, numa fez movimento falso. Pela trilha, vinha a igua. Ela deveria passar a menos de metro de numa, mas numa não podia esperar. Antes que ela estivesse no raio de alcance de seu ataque, ele avançou, emitindo rugido horrível. Aterrorizada, a igua empenando-se, tenta virar-se e disparar. Desequilibrada, ela tombou para trás e caiu, ao cair, derrubou-se do cavalo, mas, no instante seguinte, já estava de pé e correndo de volta pela trilha, dizendo a seu mestre no caminho do leão fúria. Horrorizado, o homem viu o rosto rosnante, as presas expostas quase sobre ele. Então, ele viu outra coisa algo igualmente impressionante gigante no que saltuda galho assalante sobre as costas do grande felino. Ele viu braco bronzeado envolver o pescoço de fera, enquanto o leão era levado ao chão pelo peso e impacto do corpo do homem. Ele viu uma face passada reluzendo no ar, atingindo o alvo repetidas vezes enquanto o leão frenético se debatia veio para se livrar do obsto suas costas. Ele ouviu os rugidos e os grunhidos de alegria, e misturados a eles estavam grunhidos e rosnados que gelaram seu sangue, pois percebeu que vinham dos lábios do homem fera. Então, numa facamol e o gigante se ergueu, ficando acima da carcaça. Ele colocou pé sobre ela e, erguendo o rosto para os céus, soltou grito horrendo que congelou a medula nos ossos dos beduinos grito que poucos homens ouviram, o grito de vitória do guerrilheiro. Foi então que se reconheceu seu salvador e estremeceu novamente ao perceber que se tratava de Tarzan dos macacos. O homem macaco olhou para ele. Tu és do menzil de ibn Jad, diz ele. Su apenas homem pobre, respondeu Zid. Eu apenas segui o caminho indicado por meu chique. Não considera demerito para Zid, Zik de Selva, que ele esteja tua terra. Popa minha pobre vida, picote, e que ala te abenco. Não desejo prejudicá-lo, bijui, respondeu Tarzan. O que de iradutem sido feito meu país e culpa exclusiva de ibn Jad. Ele está por perto. Bem longe de qui, ele está a muitas marcas de distancia. Onde está os companheiros, indago o homem macaco. Não tenho. Está sozinho. Vila, sim. Tarzan franziu a testa. Pense bem, bijui, antes de mentir para Tarzan, ele rosnou.
por alla, digo a verdade. Esta sozinho, a, dot. E porque. Fad conspiro contra mim para fazer parecer que eu havia tentado tirar a vida de ibn jad, ok, perante alla, uma mentira que feed aos cias, e eu seria fuzilado, mas atija, a filha do Zik, cortaminas amaras na noite e eu escapei. Qualio seu nome, zed. Para onde vais tu para a tua própria terra? Sim, para belade el guad, fendi de Beni Salem de el Harb. Now podes, sozinho, sobreviver aos perigos do caminho, Tarzan o advertiu. De sotima, mas a morte seria certa seu não tivesse escapado de ira de ibn jad. Por momento, Tarzan permaneceu silencio, imerso pensamentos. Grande deve ser o amor de atija, a filha do Zik, e grande sua crença vos, diz ele. Wella, sim, grande e nosso amor tumbum, ela sabia que eu não mataria seu pai, aquem ela ama. Tarzan assentiu. Acredito mte ajudarei. Não pode seguir sozinho. Eu o levarei a aldeia mais próxima, onde o chiflehi fornecerá guerreiros que o conduzirão à próxima aldeia, e assim, da aldeia aldeia, voce será escaltado o sudeo. Que ala sempre te proteja e guard, exclama Zed. Diga-me, diz Tarzan enquanto os dois seguiam pela trilha de selva na direção da aldeia mais próxima, que ficava a duas marcas ao sul deles, diga-me o que ibn jad faz neste país. Não é verdade que ele veio apenas por marfim. Não está certo. Bem, sim, Sheikh Tarzan, admitiu Zed. Ibn jad veio por tesouro, mas não por marfim. E então, el habashan contra esse a cidade do tesouro de Nimr, explicou Zed. Este ibn jad foi informado por sabio sahar. Tau grande e riqueza de Nimr que mil camelos não conseguiriam transportar nem a décima parte dela. Consiste ouro e joias e uma mulher. Uma mulher. Sim, uma mulher de beleza tão maravilhosa que, no norte, ela sozinha traria preco que tornaria ibn jad rico alam dos sunhas. Certamente o senhor já deve ter ouvido falar de Nimr. Às vezes os galas falam sobre isso, diz Tarzan, mas sempre aqui que não passava de uma fantasia, como os outros lugares de suas lendas. E ibn jad emperinju esta longa e perigosa jornada apenas com a palavra de mágico. O que poderia ser melhor do que a palavra de sabio sahar, questionou Zed. Tarzan dos macacos do de Burroughs. Durante os 2 dias que levaram para chegar à aldeia, Tarzan soube do homem branco que havia chegado ao acampamento de ibn jad, mas, pela discreção de Zed, não tinha certeza se era Blake ou Istanbul. Enquanto Tarzan viajava para o sul com Zed, ibn jad marcava para o norte direco a el Habash, e Fad conspirava com Tolog, Istanbul conspirava com Fad, Fejuan, o escravo gala. Esperava pacientemente pelo momento de sua libertação de escravidão, e a tija lamentava a perda de Zed. Quando menino, foste criado neste país, Fejuan, diz ela dia ao escravo gala. Diga-me, o senhor acha que Zed conseguiria chegar sozinho a el guad? Bila, não. Respondeu o negro. Sem dúvida, ele já deve estar morto. Jovem sufoco saluco. Fejuan lamenta contigo, atija, diz o negro, pois Zed era homem bondoso. Que ala tivesse poupado seu amado e levado aquele que era culpado. O que voce quer dizer, perguntou atija. Sabes, Fejuan, quem disparo o tiro contra ibn jad, meu pai? Não foi Zed? Diga-me que não foi Zed? Mas suas palavras me dizem algo que eu já sabia. Zed não poderia ter atentado contra a vida de meu pai. Nem ele, respondeu a Fejuan. Diga-me o que sabe sobre essa coisa. E o senhor não revelará a outra pessoa quem lhe contou, e ele perguntou. Seria muito difícil para mim se algum quem está pensando sabes que eu o que six. Juro por Allah que não o trarei, Fejuan, exclama a moca. Diga-me, o que viste? Não six quem disparo contra vosso pai, atija, respondeu o negro, mas six outra coisa antes do disparo. Sim, o que era?
6 Fad entrar furtivamente na casa de zed e ser novamente corrigindo a espingarda de zed. KEU 6.EU sabia. EU sabia, exclama a moca. Mas ibn jad now acaradidera se vocil he cantar. EU sei, mas agora que esta convencida, talvez encontrar uma forma de ter o sangue de fad pelo sangue de zed, exclama a moca, amargamente por Dios. Ibn jad contorno as montanas etras das que acaraditiva ester a lendaria cidade de Nimr, enquanto procurava uma entrada que esperava encontrar sem ter que recorrer aos nativos, cujos dominios ele havia evitado diligentemente, para que não surgisse psico a sua empreitado por meio deles o país era escassamente povoado, o que facilitava aos Arab evitar o contato proximo com os nativos, embora fosse impossível que os galas ignorassem sua presença. Contudo, se os negros estivessem dispostos a deixá-los em paz, ibn jad não tinha intenção de molestá-los, a menos que constata ser impossível levar seu projeto a bom termo sem a ajuda deles, caso que estaria igualmente pronto a abordá-los com falsas promessas ou crueldade implacável. Dependendo do que pareces mais propicio a servir-se os propositos. Com o passar dos dias, ibn jad tornou-se cada vez mais impaciente, pois, por mais que procuras, não conseguia localizar nenhuma passagem. Pelas montanas, nem qualquer entrada para o lendário vale onde se encontrava a cidade do tesouro de Nimr. Bila, exclama ele dia, existe uma cidade de Nimr e existe uma entrada para ela. E, por Allah, eu a encontrarei? Convoque os habash, tolog. Deles ou por meio deles, teremos uma pista de uma forma ou de outra quando tolog truques os escravos gala para a casa de ibn jad, o velho os interrogo, mas ninhum deles tinha conhecimento definido de trilha que levava a Nimr. Então, por Allah, exclama ibn jad, obteremos essa informação dos nativos habash. El Salgueiros Poderosos, o irmão, exclama Tolog, e estamos bem dentro de seu país. Seos irritarmos e eles se voltaram contra nos, a situação poderá ser desfavorável para nos. Somos badais, diz ibn jad com orgulho, e estamos armados com mosquetes. De que valeriam suas simples lancas e flechas contra nos. Mas eles são muitos e nos somos poucos, insistiu Tolog. Now lutaremos a menos que sejamos forcados a isso, diz ibn jad. Primeiramente, buscaremos, por meio de abordagens amigáveis, conquistar sua confiança e obter o segredo deles por meio de persuasão. Fejuan, exclama, voltando-se para o grande negro. Tu esm habashi. Ouvi dizer que te lembras bem dos dias de tua infância na cabana de tu pai e que a história de Nimr não era nova para ti. Vai, então, e procura-te o povo. Faz amizade com eles. Diga-lhes que o grande zique ibn jad vem eles amizade e que traz presentes para seus chefes. Diga-lhes também que ele visitará a cidade de Nimr e, caso o conjazam lá, os recompensará generosamente. Aguardarei, pois, suas ordens, diz Fejuan, exultante com esta oportunidade de fazer o que ha muito sonhava. Quando devo partir? Prepara-se esta noite, ao amanhecer, parta, respondeu o zique assim foi que Fejuan, o escravo gala, partiu na manhã seguinte, cedo, do menzil de ibn jad, zique do fendi el guad, para procurar uma aldeia de seu proprio povo. Ao meio-dia, ele se deparou com uma trilha desgastada que levava para o oeste, e seguiu com ousadia. Supondo que seria a melhor forma de desarmar suspeitas do que tentar se aproximar de uma aldeia gala furtivamente. Ele também sabia muito bem que havia pouca probabilidade de que pudesse realizar o último de qualquer forma. Fejuan não era tolo. Ele sabia que seria difícil se vencer os galas de que ele era do sangue deles, pois havia contra ele não apenas suas vestes e armas árabes,
Mostumbum o fato de que ele seria capaz de falar a língua gala de forma limitada depois de todos esses anos. Que ele era homem corajoso evidenciado pelo fato de que conhecia bem as qualidades suspeitas e guerreiras de seu povo e seu odio inito pelos árabes, e, no entanto, abraça com alegria esta oportunidade de ir entre eles. Fejuan não sabia o que o perto havia chegado de uma aldeia. Não havia sons nem odores para esclarecê-lo quando, de repente, apareceram en atril ha sua frente tres guerreiros gala robustos e, atrás dele, ouviu outros, embora não se viras. Instantaneamente, Fejuan ergueu as mãos sinal de paz e, ao mesmo tempo, sorriu. O que o senhor fez no país dos galas? Questionou dos guerreiros. Procurou a casa de meu pai, respondeu Fejuan. A casa de seu pai não está no país dos galas, rosnou o guerreiro. Voce daqueles que vem para nos roubar nossos filhos e filhas. Não, respondeu Fejuan. Su gala. Se o senhor faz gala, falaria melhor a língua dos galas. Compreendemos sua posição, mas o senhor não se expressa como gala. Isso se deve ao fato de eu ter sido raptado quando criança e viver entre os Badawi desde então, falando apenas sua língua. Qual o seu nome? Os Badawi me chamam de Fejuan, mas meu nome gala era Olala. Voce acha que ele está falando a verdade, pergunto dos negros companheiro. Quando eu era criança, tinha irmão chamado Olala. Onde ele está? Pergunto o outro guerreiro. Não sabemos. Talvez Simba, o leão, o tinha devorado. Talvez o povo do deserto o tinha levado. Quem sabe? Talvez ele esteja falando a verdade, diz o segundo guerreiro. Talvez ele seja seu irmão. Pergunta ele o nome de seu pai. Qual era o nome de seu pai? Exigiu o primeiro guerreiro. Nalini, respondeu Fejuan. Diante dessa resposta, os guerreiros gala ficaram agitados e sussurraram entre si por vários segundos. Então, o primeiro guerreiro voltou-se novamente para Fejuan. Voce tinha irmão, e ele indagou. Sim, respondeu Fejuan. Qual era o nome dele? Tabo, respondeu Fejuan sem hesitação. O guerreiro que o havia questionado saltou no ar com grito selvagem. E olala, e ele exclama. E meu irmão? Su Tabo, olala. Não se lembra de mim. Tabo, exclama Fejuan. Não, eu não o reconheceria, pois o senhor era menino quando foi raptada, e agora é grande guerreiro. Onde está o nosso pai e nossa mãe? Está o vivos? Está o bem? Está o vivos e bem, olala, respondeu Tabo. Hoje, eles estão na aldeia do chef, pois há grande conselho devido à presença de alguns povos do deserto nosso país. Veio com eles. Sim, su escravo do povo do deserto, respondeu Fejuan. E longe da aldeia do chef? Gostaria de ver minha e meu pai, também, conversar com o chef sobre o povo do deserto que chegou à terra dos galas. Venha, irmão, exclama Tabo. Não estamos longe da aldeia do chef. Ah, meu irmão, que bom revelo, a quem julgavamos estar morto todos esses anos? Grande será a alegria de nosso pai e mãe. Mas, diga-me, o povo do deserto o volta contra o seu próprio povo. O senhor viveu com eles por muitos anos. Talvez tenha tomado uma esposa entre eles. Tem certeza de que não os ama mais do que ama aqueles que não vi há muitos anos. Não amo os Badawi, respondeu Fejuan, nem tome uma esposa entre eles. Sempre meu coraco estive a esperança de retornar as montanhas de meu país, a casa de meu pai. Eu amo meu povo, Tabo. Nunca mais os desirei. O povo do deserto foi indelicado com voce tratou com crueldade, indagou Tabo. Não, pelo contrário, trataram-me bem, respondeu Fejuan. Não os odio, mas também não os amo. Eles não são do meu sangue. Su escrevo entre eles. Enquanto conversavam, o grupo seguia pela trilha direto à aldeia, enquanto dos guerreiros corriam à frente para levar as boas notícias ao pai e a mãe de Olala,
que ha muito tempo estava desaparecida. Iasam foik, quando avistaram a aldeia, foram recebidos por uma grande multidão de galas rindo e gritando, na vanguarda estavam o pai e a mãe de feijão, como os alhos turvos pelas lágrimas de amor e alegria que brotavam ao verem este filho ha tanto tempo desaparecido. Após as saudacos, e com cada homem, mulher e criança da comitiva se aproximando para tocar o viajante que retornava, tabo conduzio feijão a aldeia e a presença do chef. Batando era homem idoso. Ele era o chef quando olila foi sequestrada. Ele estava inclinado a ser cético, temendo uma arte manha do povo do deserto, e fez muitas perguntas a feijão sobre assuntos que ele poderia retirar sua memória desde os dias de sua infância. Ele o questionou sobre a casa de seu pai, os nomes de seus companheiros de brincadeiras e outros detalhes íntimos que impostor não poderia saber. Ao terminar, levantou-se, tomou feijão seus bracos e esfregou sua bochecha na bochecha do pródigo. Voce e, de fato, olila, exclama. Bem-vindo de volta à terra do seu povo. Diga-me agora o que o povo do deserto fez aqui. Eles vieram por escravos. O povo do deserto sempre levara escravos quando puder obtê-los, mas bem já não veio primeiro por escravos, mas por tesouros. Ah, que tesouro? Pergunta Batando. Ele ouviu falar da cidade do tesouro de Nimr, respondeu o feijão. Eu caminho para o vale onde se encontra Nimr que ele procura. Para isso, ele me enviou para encontrar galas, que o conduziria a Nimr. Ele fará presentes e permite ricas recompensas quando tiver arrebatado o tesouro de Nimr. Estas palavras são verdadeiras? Pergunta Batando. Não há verdade nas barbas dos habitantes do deserto? Respondeu o feijão. E se ele não encontrar o tesouro de Nimr? Talvez tente encontrar tesouros e escravos no país gala para reembolsar as despesas da longa jornada que empreendeu desde o país desertico? Pergunta Batando. Batando fala com a grande sabedoria de muitos anos, respondeu o feijão. O que ele sabe sobre Nimr? Perguntou o velho chef. Nada além do que velho curandeiro dos árabes contou, respondeu o feijão. Ele disse a bem jad que grande tesouro estava acumulado na cidade de Nimr e que havia uma bela mulher que traria preco elevado no extremo norte. Ele não lhe disse mais nada, pergunta Batando. Ele não lhe conta sobre as dificuldades de entrar no vale proibido. Não, então, podemos guiá-lo a entrada do vale? Disse Batando, saindo astutamente. Capítulo XI Senhor James enquanto Tarzan e Zed viajavam direto a aldeia na qual o homem macaco pretendia recrutar uma escolta para o arabe na primeira etapa da sua jornada de volta para sua casa no deserto, o beduino teve tempo para meditar muito sobre muitos assuntos e, tendo passado a confiar e respeitar seu guia selvagem, finalmente se abriu para Tarzan. Grande Ike de Selva, disse ele dia, por sua bondade, o Senhor conquistou a lealdade de Zed, que implora que o Senhor lhe conceda mais favor. E o que é isso? Perguntou o homem macaco. Atija, aquem amo, permanece aqui, nesta terra selvagem, constant perigo enquanto fad estiver perto dela. Não ouço retornar agora ao menzil de ibn jad, mesmo que o encontrasse. Mais tarde, quando o calor da ira de ibn jad tiver tempo de arrefecer, pedirei voltar a estar entre eles e convencê-lo de minha inocência, além de estar perto de Atija e protegê-la de fad. O que faria, então? Indagou Tarzan. Permaneceria na aldeia para a qual o senhor está me levando que ibn jad retorne por este caminho direto a el guad. E a única chance que tenho de ver Atija novamente nesta vida, pois não poderia atravessar o sudeu sozinho e a caso me obrigasse a diazar seu país agora. O senhor tem razão, respondeu o homem macaco. O senhor permanecerá aqui por 6 meses. Se ibn jad não tiver retornado nesse período, diazarei instrucos para que o senhor seja enviado a minha residência. A partir daí,
pedire encontrar uma forma de devolve-lo ser en que ao país de origem. Que as bem causa de ala estijam sobre vós, exclama Z.E. Quando finalmente chegaram à aldeia, Tarzan recebeu a promessa duchef de manter-se o retorno de ibn jad. Após diasar a aldeia novamente, o homem macaco dirigiu-se para o norte, pois estava preocupado com o relato que lhe dera sobre a presença de prisioneiro europeu entre os árabe. Que Stimbul, a quem ele havia enviado para o leste, direto à costa, estivesse tão ao norte e ao oeste quantos relatar parecia inconcebível, e, portanto, parecia mais provável que o prisioneiro fosse o jovem Blake, por quem Tarzan havia desenvolvido simpatia. E claro que o prisioneiro poderia não ser nem Stimbul nem Blake, mas, quem quer que fosse, Tarzan não conseguia aceitar a ideia de homem branco permanecer prisioneiro dos beduínos. Mas Tarzan não tinha pressa, pois se lhe dissera que o prisioneiro seria mantido cativeiro para resgate. Ele procuraria primeiro o acampamento de Blake e, seguida, seguiria o rastro dos árabes. O progresso dele, portanto, foi lento. No segundo dia, ele encontrou os macacos de Toyai, por 2 dias, caco com eles, renovando sua amizade com Gaia e Zutho, ouvindo as fofocas de tribo e, com frequência, brincando com os balas. Abandonando os, ele veio pela selva, parando uma vez por meio dia para entrar numa, onde este jazia sobre uma presa fresca, que a terra tremeu com os rugidos estrondosos do enfurecido rei das feras, enquanto o homem macaco o provocava e importunava. A fina camada de civilização que revestia Lord Greystoke foi descartada, de volta ao primitivo, de volta à fera selvagem, o homem macaco retorna tão naturalmente, tão simplesmente, quanto outrora trocava. De roupa. Summoned sua amada selva, cercado por seus selvagens habitantes, Tarzan dos macacos era verdadeiramente Tarzan, pois sempre na presença de homens civilizados havia uma certa restrição que era o resultado da desconfiança inerente que as criaturas selvagens sempre sentem relação ao homem. Cansado de atirar frutas maduras numa, Tarzan balançou-se para longe pelas terras intermediárias da floresta, abrigou-se para a noite local distante pela manhã, sentindo o cairo de barra, Serva, fez uma cacada e esse alimento. Preguiçoso, ele dormiu novamente, que o estelar de gravitos e o farfalhar de gramíneas paisadas o despertação. Ele fareu o ar com narinas sensíveis e escudo com ouvidos capazes de ouvir uma formiga caminhar, e então sorio. Tantur estava chegando. Por meio dia, ele se esparramou sobre as costas enormes, ouvindo Manu, o macaco, tagarilar e repreender entre as árvores. Então, ele seguiu frente novamente. Ou 2 dias depois, ele se deparou com uma grande tropa de macacos. Pareciam muito excitados e, ao vê-lo, todos começaram a tagarilar e a conversar animadamente. Saudicos, Manu, exclama o homem macaco. Eu sou Tarzan, Tarzan dos macacos. O que acontece na selva? Gomangani, grito deles. Estranhos Gomangani, exclama outro. Gomangani com armas de fogo, tagarilo terceiro. Onde? Perguntou o homem macaco. Ali, gritaram coro, apontando para o nordeste. Faltam muitos dias de sono? Pergunta Tarzan. Perto, responderam os macacos. Ha tarmangani com eles. Não, apenas os Gomangani. Com seus bastos de troveo, eles matam o pequeno Manu e o comem. Mouse Gomangani. Tarzan conversara com eles, diz o homem macaco. Eles mataram o Tarzan com seus fuzis e o comerão, profetizou ancião de barba grisalha. O homem macaco riu e balançou-se pelas árvores na direção indicada por Manu. Ele não havia ido longe quando o rastro olfativo de negros chegou fracamente às suas narinas, e esse rastro ele seguiu que, breve, putsa ver suas vozes à distância. Silenciosamente, com cautela, Tarzan atravessou as árvores,
tau silencioso quanto as sombras que o acompanhavam, 8 que se postuam gal hoas alanti divertamente acimada acampamento de negros. Instantaneamente, Tarzan reconheceu o safari do jovem americano, Blake, e, segundo depois, de ser ao chau diante dos olhos, adenidos dos negros. Alguns deles teriam fugido, mas outros o reconheceram. E o big buana, eles gritaram. E Tarzan dos macacos. Onde está a sua cabica, homem, exigio Tarzan negro corpulento e próximo a se dele. Su ochef, ele diz. Onde está seu mestre? Ele foi muitos dias, respondeu o negro. Onde? Não sabemos. Ele cacava com único escur. Houve uma grande tempestade. Ninhum dos dois retorno. Procuramos na selva por eles, mas não conseguimos encontrá-los. Esperamos no acampamento onde deveriam ter se juntado a nos. Eles não vieram. Não sabíamos o que fazer. Não abandonaríamos o jovem buana, que era gente conosco, mas temíamos que ele estivesse morto. Não temos provisos para durar mais de uma lua. Decidimos retornar para casa e contar nossa história aos amigos do jovem buana. Voce se saia bem, diz Tarzan. Via alguma companhia do povo do deserto na selva. Não os vimos, respondeu o chef, mas, enquanto procuravamos o jovem buana, vimos onde pessoas do deserto haviam acampado. Era acampamento recente. Onde? A Ponta Preta. Estava na trilha para o norte do país Gala, na Abissínia, e quando acamparam, seguiram para o norte. Pode retornar a sua aldeia, diz Tarzan, mas antes leve aqueles obstos que pertenciam ao jovem buana aos seus amigos para que os guardem para ele e envie mensageiro a casa de Tarzan com esta mensagem, enviam waziri a Tarzan no país Gala do norte. Do pouco de água das rochas lisas e redondas, siga a trilha do povo do deserto. Sim, grande buana, Serafito, diz o chef. Repita minha mensagem. O menino negro fez como lhe foi ordenado. Bom, diz Tarzan. Eu voucher não mate manu, o macaco, se puder encontrar outra comida, pois manu e primo de Tarzan e su. Compreendemos, grande buana. No castelo do príncipe Gobred, na cidade de Nimr, James Hunter Blake estava sendo instruído nos deveres de cavaleiro de Nimr. Sir Richard o havia tomado sob sua prático e se responsabilizado por seu treinamento e conjeta do príncipe Gobred, percebendo rapidamente a total ignorância de Blake mesmo das mais simples observancias de cavalaria, mostrou-se francamente cético, e ser malad foi quase abertamente antagonista, mas o lil Sir Richard era cavaleiro muito querido e, por isso, conseguiu o que queria. Talvez, também, a influência da princesa Guinalda não tenha sido sem efeito sobre seu pai, pois, entre os tesouros do príncipe de Nimr, sua filha Guinalda ocupava o primeiro lugar, e a curiosidade e o interesse de Guinalda foram despertados pelo romance de vinda deste belo cavaleiro estrangeiro a cidade enterrada e esquecida de Nimr. Sir Richard havia vestido Blake com roupas de seu próprio guarda-roupa 8 que tecilau, cortador de tecido, uma costureira e armeiro pudsem. Confeccionar traje para ele, e não demorou muito. Uma semana, Sir James se via vestido, armado e montado como convinha cavaleiro de Nimr, e quando falou com Sir Richard sobre o pagamento por tudo isso, descobriu que o dinheiro era quase desconhecido entre eles. Havia, diz Sir Richard, algumas modas que seus ancestrais haviam trazido há 735 anos, mas o pagamento era feito por meio de serviços. Os cavaleiros serviam ao príncipe, e ele os mantinha. Eles protegem os trabalhadores e os artesãos e, troca, recebiam deles o que necessitavam. Os escravos recebiam seus alimentos e vestimentas do príncipe ou do cavaleiro a quem serviam. Joias e matérias preciosos frequentemente mudavam de mãos troca de bens ou serviços, mas cada transaco era uma questão de escambo, pois não havia padrões de valor. Eles davam pouca importância à riqueza.
Os cavalleiros valorizavam acima de tudo sua honra e sua coragem, pelas quais não havia preco. O artiseo encontrou sua recompensa na alta perfia que o de seu artesanato e nas honras que estale retruques o vale fornecia alimentos abundância para todos. Os escravos cultivavam a terra, os libertos eram os artesaos, os homens de armas, os criadores de gado, os cavalleiros defendiam nimmer contra seus inimigos, competiam torneios e cacavam anime selvagens novale e nas montanas circundantes. O passar dos dias, Blake viu se adquirindo rapidamente certa proficiência nas artes cavalheirescas sob a sabia tutela de Sir Richard. O uso de espada e broquel ele hecho mais difícil, apesar de ter sido proficient com as floridas seus dias de faculdade, pois os cavalheiros de nimmer nada sabiam do uso defensivo de suas armas de dois gumes e raramente usavam a ponta para outro propósito que não o golpe de misericordia. Para eles, a espada era quase inteiramente uma arma de corte, e o broquel, sua única defesa, mas, ao praticar com essa arma, Blake percebeu que seu conhecimento de esgrima poderia ser vantajoso, caso a necessidade surgisse, de modo que sua falta de jeito com o broquel fosse compensada por seu manuseio mais refinado de espada na defesa, e seu ataque melhorado pelo uso judicioso de ponta, contra a qual eles haviam desenvolvido pouca ou nenhuma defesa da lanca, e ele a hecho menos difícil, pois seu valor dependia grande parte da pericia equestre de quem punhava, e o fato de Blake ser cavalheiro esplendido era evidenciado por sua classificação no polo como jogador de 8 gols. O Biliam, o patio externo, que se situava entre as muralhas interna e externa do castelo e o circundava completamente, era, no lado norte do vale, inteiramente dedicado à prática e ao treinamento cavalheiresco. Aqui, o Biliam era muito amplo, e contra a muralha interna foi construída uma arquibancada de madeira que poderia ser rapidamente removida caso de ataque ao castelo. Justas e torneios eram realizados aqui semanalmente, enquanto os grandes torneios, que ocorriam com menos frequência, eram realizados campo fora das muralhas do castelo, no fundo do vale. Diariamente, muitos cavalheiros e damas vinham assistir aos exercícios e treinamentos que preenchiam o Biliam com vida, aco e cor. Durante as horas da manhã, trocas de graciosos amigáveis volvam de lado para o outro, apostas eram feitas, e azar do competidor que fosse derrubado durante esses combates de treino, pois a coisa que cavalheiro temia indames do que a morte era o ridiculo. Nos torneios forme que eram realizados semanalmente, o público observava maior decoro, mas durante a prática diária, suas somberias beiravam a brutalidade. Foi perante uma plateia como esta que Blake recebeu seu treinamento, e por ser uma novidade, as plateias eram maiores do que o habitual. E como os amigos de Sir Malad e os amigos de Sir Richard o haviam tacitamente reconhecido como problema, tanto os aplausos quanto o ridiculo eram altos e barulhentos. Ate mesmo o príncipe vinha com frequência, e Guinalda sempre estava presente. Logo ficou evidente que o príncipe Gobred se inclinava ligeiramente para o lado de Sir Malad, com o resultado natural de que o partido de Malad imediatamente adquiriu numerosos recrutas. Do treinamento dos jovens que eram escudeiros dos cavalheiros e que dia seriam admitidos no círculo encantado de cavalaria ocupava as primeiras horas da manhã. Seguida, houve torneios de prática entre cavalheiros, durante os que Sir Richard ou de seus amigos se encarregaram do treinamento de Blake no lado posto do Biliam, e foi durante essa prática que a notável equidicao do americano se tornou evidente, levando ate mesmo Gobred a aplaudir. Pelos meus bodos, exclama ele, o homem faz parte de sua montaria. Foi apnisso acaso que o salvo de uma queda, disse Malad. Talvez, concordo Gobred, mas, nesse caso, gosto de vê-lo montado uma cela. Ele não se citou mal com sua lanca, admitiu Malad. Mas,
sangui de Deus. Ja vist suido mais desagitado com escudo, eco que ele teve mais utilidade para uma travessa. Essa piada provoca gargalhadas, as que a princesa Guinalda não se junto, fato que malad, cujos olhos frequentemente se voltavam para ela, nota rapidamente. India acreditas que esteve laucija cavaleiro, princesa Guinalda, ele indago. Eu disse alguma coisa, ela perguntou. Não rest, ele lembro. Ele cavaleiro estrangeiro, longe de sua própria terra, e não parece cavalheiresco nem gente ridicularizá-lo, respondeu ela. Portanto, não me diverti, pois não me senti entretido. Mais tarde naquele dia, se junta aos dema no grande patio, Blake espero diretamente com o grupo de malad, e isso não foi de forma alguma acidente, pois ele nunca se esforçava para evitar malad ou seus amigos e parecia alheio as suas provocações e insinuações veladas. O próprio malad atribuiu isso à densidade e à ignorância de capara, que ele insistia que Blake fosse, mas havia outros que admiravam Blake por sua atitude. Vendo nela uma afronta estutada que malad era denso dema para perceber da maioria dos detentos do sombrio castelo de Nimr se inclino agradavelmente direco ao recém chegado. Ele havia trazido consigo uma hora de frescor e novidade que foi alivio para a atmosfera antiquada que havia cercado Nimr por quase 7 séculos e meio. Ele lhes havia trazido novas palavras, novas expressos e novas perspectivas, que muitos deles estavam adotando com alegria. Se não fosse pelo antagonismo irracional do influencer malad, Blake teria sido recebido de bracos abertos. Sir Richard era muito mais popular do que malad, mas carecia de riqueza deste último cavalos, armas e sequitos e, consequentemente, tinha menos influencia sobre o príncipe Gobred. No entanto, havia muitas almas independentes que seguiam Sir Richard por afeico ou chegavam as suas próprias decisões sem se referir aos ditames da política, e muitos destes eram amigos leais de Blake. Nem todos os que cercavam malad naquela tarde eram antagónicos ao americano, mas a maioria deles ria quando malad ria e franzia a testa quando ele franzia. Pois nas cortes de Reis e Príncipes florescia a primeira ordem dos yes-men. Blake foi recebido por muitos sorrisos e acenos ao avancar e inclinar-se profundamente diante da princesa Guinalda, que fazia parte da comitiva e, por ser de sangue nobre, tinha direito as suas primeiras atencos. O senhor se saia muito bem esta manhã, Sir James, disse a princesa, gentilmente. E com grande satisfaco que vejo vossa excelência que valgar. Eco que seria delight mais raro vi lo server acompanhamento de carne de veado, zombo malad. Isso provoca tanta risada que malad se sentiu encorajado a buscar mais aplausos. Puxa vida, exclama ele. Armo com prato e uma faça de trinchar e ele se sentira casa. Falando server, diz Blake. E mente de ser malad paris ester mais ocupada com isso do que com cois mais cavalheirescas, algum de vocês sabe o que é necessário para servir rapidamente porco fresco. Não, nobre cavaleiro, diz Guinalda, não sabemos. Por favor, diga nos. Sim, diga nos, rugiu malad, tu, de fato, deverias saber. Voce diz tudo, meu caro, eusi. E o que é necessário para que sirva rapidamente leitao fresco, indago malad, alhando ao redor e piscando. Uma trincheira, uma faça de trinchar e o senhor, Sir malad, respondeu Blake. Levaramos vários segundos a que a piada penetraça suas mentes simples, e foi a princesa Guinalda quem primeiro irrompeu risadas alegres, e logo todos estavam gargalhando. Enquanto alguns explicavam a piada aos outros. Now, nem todos estavam rindo. Sir malad não estava. Ao compreender a significância do gracejo de Blake, ele primeiro ficou muito vermelho e depois pálido, pois o grande Sir malad não apreciava ser alvo de ridiculo, o que é sempre o destino de quails mais propensos a ridicularizar os outros. Sira, ele bradou, usas afrontar malad? Pelo sangue de Deus, sujeito. Plebuta bisa esterp.
Summent tu sangue pedira expiar esta afrenta. Mausa obra, meu caro, responjo Blake. Qual será a sua bebida? Now comparando o significado de suas palavras tolas, grita malad, mas se não me enfrentar justa betal ha manha, eu o acoatare atraves do vale do santo sepulcro com pedico de barrel. Acieto, responjo Blake. Manha de manha, nobilium sol com pode escalher as armas, senhor, diz malad. Now me cham de senhor, now gosta. Diz Blake muito calmamente, e agora não estava saindo. Quero lhe dizer algo, malad, que pode ser bom para sua alma. Voce e realmente o único homem nimmer que não quis me tratar bem e me dar uma chance justa, de provar que estou bem. O senhor pensa ser grande cavalheiro, mas não o senhor não possui inteligência, nem coraco, nem cavalheirismo. O senhor não é o que, meu país, chamariamos de bom esportista. O senhor possui alguns cavalos e alguns homens de armas. E tudo o que o senhor tem, pois sem eles o senhor não teria o favor do príncipe, e sem o favor dele o senhor não teria amigos. O senhor não é, de forma alguma, homem tão bom ou grandioso quanto Sir Richard, que reúne todas as qualidades de cavalaria que, por séculos, glorificaram a ordem de cavalaria, nem homem tão bom quanto eu, que, com suas próprias armas, o vencerá a manha, quando, nobilium norte, o encontrar montado a cavalo com espada e escudo. Os membros do partido, o testemunharam a ira de malad, gradualmente se afastaram de Blake 8 que, ao concluir seu discurso, ele se viu sozinho, a poucos passos de distância de malad e daqueles que o cercavam. Então, deles, que estava ao lado de malad, aproximou-se de Blake. Era Guinalda. Sir James, diz ela com sorriso doce, falaste com a boca cheia. E então, irrompeu uma alegre gargalhada. Caminhe comigo no jardim, senhor cavalheiro, e, tomando-lhe o braço, ela o guiou direto à extremidade sul do patio leste. Voce e maravilhosa, foi tudo o que Blake conseguiu dizer. Voce realmente acha que su maravilhosa, ela indagou. E difícil saber os homens dizem a verdade a algum como eu. A verdade, como as pessoas a vim, e dita com mais frequência a escravos do que a príncipes. Espero prová-lo por minha conjeta, diz ele. Eles haviam se afastado pouco dos outros e a moca, de repente, colocou a mão impulsivamente sobre a dele. O truques para ca, Sir James, para que pudes falar com o senhor a sos, diz ela. Não me importa qual foi o motivo, desde que o tinha feito, responde ele, saindo estranho entre nós, desacostumado aos nossos costumes, inexperiente na prática cavalheiresca tanto que muitos duvidam de tuas pretensões à cavalaria. Contudo, homem corajoso, então muito simples, pois jamais terias escolhido enfrentar Sir malad com espada e escudo. Pois ele e habilidoso como estes, enquanto tu desajeitado com eles. Porque creio que vais a tua morte manhã, truques-te a parte para falar contigo. O que pode ser feito a respeito agora? Pergunta Blake. Sois muito belo com vossa lança, diz ela, e ainda não é tarde demais para mudar vossa silico de armas. Rogo que o faça o senhor se importa? Ele perguntou. Pode haver mundo de significado duas palavras. Os alhas de moca se abixaram por instante e, seguida, se voltaram para os dele, com toque de altive. Su filha do príncipe de Nimmer, diz ela. Preocupo-me com os mais humildes súditos de meu pai. Suponho que isso o manterá ocupado por tempo, Sir James, pensa Blake, mas a moca não diz nada. Apnissorio. No momento, ela bateu o pé. Tens sorriso insolente, rapaz. Ela exclama com raiva. Melike não iasam. Então, o senhor iocedima com a filhada príncipe. Eu apenas lhe perguntei se voce se importava com a minha morte. Gado pediria perguntar isso. Eu respondi. Porque então soristes? Não há texto para traduzir. Porque.
Cius alhas me responderem antes que cius labios fallassem, eu sub que cius alhas haviam dito a verdade. Novamente, ela bateu ope com raiva. Tu es, de fato, rude atrevido, exclama. Não permanecerei para ser mais insultada. Com acabica erguida, ela se virou e se afasta com altive para se junta aos dema convidados. Blake seguiu rapidamente. Amanhã, ele susurrou, encontrou-me com ser malade com espada e escudo. Com seu favor sobre meu comando, eu poderia derrotar o melhor espadachim de Nimr. Da princesa Guinalda não se digno a reconhecer que ouvira suas palavras, enquanto caminhava para se junta aos dema reunidos torno de ser malade. Capítulo 12 Amanhã tu morarás. Houve uma grande celebração na aldeia de Batando, Ochef, na noite que olila retorno. Uma cabra foi abatida, assim como muitas galinhas, e havia frutas, pão de mandioca e cerveja nativa abundância para todos. Havia música e dança também. Com tudo isso, já era manhã antes que procurassem suas estaires de dormir, de modo que foi depois do meio-dia do dia seguinte que Feijão teve a oportunidade de tratar de assuntos serios com Batando. Quando finalmente o procura, encontrou o velho agachado à sombra frente a sua cabana, ligeiramente pairado pela orgia da noite anterior. Vim conversar com o senhor, Batando, disse ele, sobre o pavo do deserto. Batando grunhiu. Sua cabeça doia. Ontem, o senhor disse que os conduziria a entrada do vale proibido, disse Feijão. Quer dizer, então, que não os combaterá. Não precisaremos combater-los se os conduzirmos a entrada do vale proibido, respondeu Batando. Fala enigmas, disse Feijão. Uca, olala, respondeu o velho. Na infância, voce foi roubado de seu pavo e levado de seu pais. Sendo jovem, havia muitas coisas que voce não sabia e outras que voce esqueceu. Não é difícil entrar no vale proibido, especialmente pelo norte. Todo gala sabe como encontrar a passagem norte através das montanhas o túnel além de grande cruz que marca a entrada sul. Existem apenas essas duas entradas. Todos os galas as conhecem, mas todos os galas também sabem que não há saída do vale proibido. O que voce quer dizer, Batando, exigiu Feijão. Se há duas entradas, deve haver duas saídas. Não há saída, insistiu Ochef. Remontando a memória humana as narrativas de nossos pais e dos pais de nossos pais, sabe-se que muitos homens adentrarem o vale proibido, e também se sabe que nenhum homem jamais saiu dele. E por que não comparecerem? Batando balancou a cabeça. Quem sabe, ele perguntou. Não podemos sequer prever o seu destino. Que tipo de pessoas habitam o vale? Perguntou Feijão. Nem mesmo isso é sabido. Nenhum homem vai retornar para cantar. Alguns dizem que são os acertos dos mortos, outros que o vale povoado por leprosos, mas ninguém sabe. Vie, portanto, olala, e diga a Ochef do povo do deserto que o conduziremos a entrada do vale. Se fizermos isso, não teremos que lutar contra ele e seu povo, nem seremos mais incomodados por eles, e Batando riu de sua pequena piada. Voce enviara guias de volta comigo para conduzir os badawi ao vale, pergunta Feijão. Não, respondeu Ochef. Diga a eles que chegaremos 3 dias. Enquanto isso, reunirei muitos guerreiros de outras aldeias, pois não confio no povo do deserto. Assim, os conduziremos por nosso país. Explique isso a Ochef deles e também que, pagamento. Ele deverá libertar todos os escravos gala que tiver consigo antes de entrar no vale. Isso é bem jad não fará, disse Feijão. Talvez, quando se vir cercado por guerreiros gala, ele se sentirá feliz fazer indames, respondeu Batando. Iasem Feijão, o escravo gala, retorno aos seus senhores e relata tudo o que Batando lhe havia instruído a relatar. Ibn jad, a principio, recusou-se a libertar seus escravos, mas quando Feijão o convenceu de que, sob nenhuma outra condição, Batando o conduziria a entrada do vale,
e que sua recusa libertar os escravos a traíra a tenco hostil dos galas, ele finalmente consentiu, mas, no fundo de sua mente, estava o pensamento de que, antes que sua promessa fosse consumida, ele poderia encontrar uma oportunidade de evadi-la. O único arrependimento de feijão trair os beduinos era causado por sua afeição por a tija, mas, sendo fatalista, consolava-se com a convicção de que o que estava para acontecer, aconteceria, independentemente do que ele pudesse fazer. E enquanto ibn jad esperava e batendo reunia se